the verb to have in Dutch. To have in Dutch is hebben. This is the infinitive. Hebben. We're going to conjugate the verb hebben and we will also see how to make it a question. Ik heb, I have. Jij hebt, you have. U hebt. So u hebt is also you have, but the u form is the polite form. And it's always singular in Dutch. We don't have this form in English. We have it in most other languages, but in most other languages it goes the same as the plural, as you in plural, but in Dutch it's only singular. In plural we don't have this polite form, it's only for singular things, and we conjugate it the same as jij. So, jij hebt, u hebt. Hij heeft, zij heeft. Wij hebben, jullie hebben, zij hebben. So, I have, you have, you have. He has, she has, we have, you have, they have. So you see, zij heeft is she has, zij hebben, they have. And with zij hebben, you cannot know if it's men or women. You have to know from the context. That's the same as in English. It's like they. So that's for the normal sentence that starts with hebben. So now we are going to see how to make it a question. We have inversion. Ik heb ik. So we switch places with the personal pronoun and the verb. Heb ik. And then you can say something that you are asking about. So, jij hebt, heb jij. And notice that here with jij, we have a T. We have with all the persons in the singular, except for the first person, we have a T. But when it's a question and it's jij, we drop the T. So we cannot say hebt jij. That is wrong. It's just like heb jij. Jij hebt, heb jij. U hebt, hebt u. Heeft hij, heeft zij. Has he, has she. Hebben wij, hebben jullie en hebben zij. Notice that hebben in the plural, it's the same as the infinitive. Always. In the present tense. So we can, for example, make a few sentences. Like, let's start with ik heb. Let's write a few sentences down. Ik heb. And we could say something that I have. What can I have? Maybe I have a cat. Ik heb een kat. I have a cat. Jij hebt een... you have a... Let's see, you have a bicycle. Jij hebt een fiets. Let's take one from the plural. Jullie means you all. And hebben is our plural form. The same as the infinitive. Jullie hebben een... Let's say you have a book. Jullie hebben een boek. Jullie hebben een boek. Now, let's make these sentences a question. So, ik heb een kat. I could ask, heb ik? Because we have the inversion. We put the verb first and then the personal pronoun. And then we just add all the rest. Een kat. Heb ik een kat? Do I have a cat? Literally, you should get something like, have I a cat? Have I, heb ik. So, ik heb een kat, heb ik een kat. Jij hebt een fiets. How should you make this a question? We start with the inversion. And remember, we drop the T because it is jij. Heb jij. And then all the rest. Een fiets. Nothing else is changing. So, inversion, and when it's jij, we drop the T.
Our last sentence, it's plural. Jullie hebben een boek. Make this a question. So we put the verb first, hebben, because it's plural. Jullie, you, and then een boek. That's it. So now you have seen the verb hebben and how to make it a question. Dit was het werkwoord hebben. Jullie hebben nu dit werkwoord gezien en je hebt ook gezien hoe we een vraag moeten maken.